Przedstawiam w tym momencie Harry Potter, dziadostwo Hogwartu. Pani profesor, nie wiem, czy zrobiłem zadania. Profesorze! Kaseta z niemieckimi pornosami. Pociąg, ciufcia, Hermiona z wypiętym tubskiem już jedzie. Pa! Eś! Puść tam mnie, kurwy! Portki Gales. Siła, pochwał. Teraz tak. W cieniu czasu spotka się z Sebastianem w katakumbach. I poznamy zaklęć Imperio. Tak, my nie mamy wszystkich zaklęć. Potrzeba jeszcze czarnej magii 2. To co, Seba? Widzimy się w katakumbach. Trzymaj się. Siema, Seba. Przeszło ci już? Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. Okej, rozejdźmy się w takim razie po I'm ready to katakumbach, explore bratku. the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Jasne, ten Ominis, tak? To jest przodek Voldemorta. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Ruszajmy w takim razie. Czarna magia. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Spokojnym być. Descendo! Defender! Confringo! Bombarder! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was Okay. it. And the rest of the tomb will be insect-free. Confringo! Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio! Nie będzie takie proste. Guardian Leviosa! Leviosa! Coś tutaj jest jeszcze, patrzcie. Accio! A, This is tempting. 30 golda. Opa. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Coś jeszcze jest? Czy tu jest skrzynka? Finding a chest in an Revelio! Jureczko. Brilliant. Kolejne pajęczysko. Bombarder! Defender! Confringo! Descendo! Kolejne zadanie? Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Yeah. Confringo! Tutaj nic nie ma. Revelio! Kolejne skrytki. Confringo! Accio! Nic. Revelio! I nic. Chociaż... 10 golda. I eliksir wigenowy. Depuso jest spoko. Now this is the sort of grey room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Zagadka, co? Wydaje mi się, że trzeba zrobić repero. There's something here by the altar. Co tu może być? Revelio! We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Jakby trzeba je ułożyć? Reparo. Accio. Guardian Leviosa. Trzeba złożyć kościotrupa całego, ty. Zaraz się okaże. Accio. Guardian Leviosa. Patrz. Guardian Leviosa. Dobra. Accio. Guardian Leviosa. Może na ten ołtarz trzeba to wrzucić, tylko jeszcze przeszukamy resztę. Nierozważne wspomniałem w raporcie o znalezionym relikcie i napomniano mnie, abym go nie ruszał, ale badania są ważniejsze niż moja wierność zasadom.
Słyszałem, że osoby wybrane przez różdżki z dębu szpółkowego władają potężną... Wyczarowałem 2 bariery, aby odizolować relikt. What did you find? Accio! Do końca sam nie wiem. Do końca sam nie wiem. Zaraz zobaczymy, o co biega. Wow. Dobra, Sebastian, musisz mi pomóc z tym zadaniem. Za chuja nie Looks wiem. like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. Co to jest We need to Imperius? focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I surmise if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Dobra, zaczniemy. Of course. I'll start to search for those Barykady? barricades. Brilliant. Raport uczniowski. Zadanie w katakumbach dało niespodziewane dobre wyniki. Nowa wiedza o naszych przodkach otworzyła mi oczy, ale jednego nie mogę zignorować. W podniszczonej wnęce, za wielką salą, pośród wywróconych sarkofagów, znajdował się relikt o dziwnym kształcie. Jego moc była łatwo wyczuwalna. Byłbym w niebo wzięty, gdybym mógł go przebadać. Ale zbieranie przedmiotów jest zabronione. There's more to this than even I imagined. Accio! Bones stacked oddly on either side of this archway. Znowu kości. Leave no stone unturned. Tu kości, Or tam in this kości. case, no bone. Przedostać się za barykadę. Może trzeba te kości ułożyć tam. Wingardium Leviosa. O! A, to by się... To by miało sens. Wingardium Leviosa. Potrzebuję jeszcze trzeciej. Może tutaj. Accio! Wingardium Leviosa. Chyba działa, Sebastianie. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Tak, czyli... Nice. By wejścia było naprawdę sporo trupów tutaj. Dokładnie 3. Dobra, wchodzę tam, a potem mnie uczysz tego If this zaklęcia. archway's been barricaded, we can find a way through. Prawdopodobnie to czas na Before bossa. we trudge on further, I've just the student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Jak niewybaczalne, jak ja tym Crucius napierdalam i nikt mi jeszcze nawet listu z Ministerstwa Magii nie przysłał. If you'd like to learn Imperio, I can teach you. Po początku skąd Where did you to learn znaczy, the ma się dowiedzieć. Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Okej, chętnie nauczyć zaklęcia. Ciekawe, czy są tacy gracze, którzy odmawiają. It's probably wise to know the Wyniaty z spell. Gryffindoru Couldn't tacy. agree more. To odgrywają Spell that 100% saved your RP life shouldn't be gryffindorskie. unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Chyba rzeczywiście jest dojebanie ciężkie. Imperio. Bombarda. Confringo. Descendo. O! Okej, fajnie. Imperio. Descendo. No takie spoko, ale... Dla ciebie całego czasu. Dziękuję serdecznie, byczku. Dziękuję, ciury, dzięki za dyszkę. Such a mess. Bit dramatic, Spoko, ale isn't jakoś it? na razie nie jaram się nim. Czekamy na Avada Kedavra. Accio. No jakiś kombosów na początek walki? Spoko. Incendio. Bardzo lepiej. Revelio. Nie ma tego reliktu tutaj. Chyba, że... A tutaj. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in Jest, quite some nie. time. Fajny itemek. Chyba jakiś legendarny.
Ale dalszej części ciągu nie ma. Dlaczego szukamy? Tego, czego szukamy. Incendio. Bombarda. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. Postaram się. How gracious of you. I try. Oho. Accio. That worked. Keep going. Reparo. Kurwa, nie naprawiam go. Dobra, spadaj mi stąd. Revelio. Uważaj, Sebastian. Okej, ale otworzyłem jedno. Accio. Ale pewnie jak ciągnę to, za każdym razem co innego pociągnę, to co innego się będzie otwierać. Wingardium Leviosa. Raz i dwa. Znaki na drzwiach. A, w sumie racja, no tak. Czy jak otworzę to... To. Tej kombinacji jeszcze nie próbowałem. Próbowałem wszystkie kombinacje oprócz tej. Accio. Wingardium Leviosa. To powinno wystarczyć, Sebastianie. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. Czysto. I see why Slytherin's students Aha. are so entranced with this place. Tak myślałem. Ej! Spokojnie. Bombarda. Confringo. Descendo. Confringo. Confringo. Bombarda. For a moment there I thought that'd never end. Doszliśmy do finału. Confringo. Dead end. Lovely. Descendo. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Jeszcze nie koniec. 3 trupy złożone na stożec. Relikt aż kipi od energii. Jego możliwości mogą przysłużyć się nie tylko czarodziejom, ale też całemu światu. Ale mroczna ofiara, która pozwoli wyzwolić jego potencjał, może być zbyt wielka. Sebastian. To jest The to! relic. Look. Relic! O, to niesamowite, odszukaliśmy go! The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's Chodzi potential? o śmierć. I have no idea. But we're here for the relic. Okej, potrzebujemy tego reliktu. Jak nikt go nie mógł wynieść, to w końcu sprzedamy klątwę. Może nauczymy się go obsługiwać. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. Tak jest, For czarna Anne's magia sake, zaczyna wypełniać naszą I'm postać. taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Badamy stąd. Is that O, ominous? to Tomek Voldemorta! Co on tu robi? Ej, co on tu kurwa robi? Ej, to jest coś tu śmierdzi, stary. On jest kurwa ślepy i odpierdala takie akcje, szuka nas, no to jest dziwne. Ominous. Co ty tu robisz, Ominis? Sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step Elo back panowie, from no the przecież to fight. będzie bratobójcza Can't walka. believe this. Co jest? Ej, nie, spokojnie, musimy walczyć. Dogadajmy się, my to zgarniemy i How spróbujemy. much Jakby nie did będzie you działać, hear? to oddamy. Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Potrzebuję twojej pomocy. No, Sebastian ma rację, wyjebane. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting?
Imperium. Tak, dokładnie to sugeruje. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask. Muszę go przekonać. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may Na just save pewno jest what's wyjście, left no. of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Co ty Do what you pieprzysz? have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Zejdź mi z drogi. Sebastian, come on. Sebastianie, możemy już iść. What did you do? To, co musiałem zrobić. To, co... Kurwa, nie ta maska, ja pierdolę. To, co musiałem zrobić. Za mną. Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. A teraz waruj tu, psie. Ominous. Wrócisz za godzinę do Sorry. Hogwartu. Przekonałem go Sebastian, we have pójdami. to go. Nakłamałem go, że stream będzie za 3 godziny, a on tu będzie czekać do samego rana. Za mną. Potężny Elo fucking G, Dark Wizard. Dark Logan V3, Meijin, kurwa Logan. Szybko, gazu, zanim mi tutaj ludzie rana roroka. Nie tędy. Szybko, szybko. To jest wyjście z tego królestwa. No niestety, utkniemy to na zawsze. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my word. Coś tu jeszcze jest. watch your step. I nearly slipped What the there. fuck? To nie koniec przygody. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and Nic ran mi nie into umknie dzisiaj. problems. Often cave-ins. Nothing. And then we're about. Kurwa, twoja! Exactly. We'll be fine, though. Uważaj. Okej. To jest chyba wyjście. Ale to, co się wydarzyło tutaj, zostanie naszą tajemnicą. Rozumiesz, Harry? Przestało mi ostatnie zaklęcia Avada Kedavra i mam nadzieję, że Sebastian doprowadzi mnie do... Ale kurwa razi! Czarna magia jest... Przyzwyczajemy do mroku. Nie toleruje światła. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Dawaj do Feldcraft. Nie mamy czasu. Masz miotłę w ogóle? Tu możesz latać? Kuja. Wracamy. Musimy zdać raport. Może jest jakieś ukryte trofeum? Nie wiem, zbierz 1000 much? Co? O fuck. Gazu! Jest. Wszyscy cali? Zaraza ich dopadła. Nie, dlaczego chce zabić kobietę? Co to pojeb? Nie! Avada Kedavra. Seba jest odjebany od rzeczywistości ciężko. Jo. Holy shit. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. To było zajebiste, Seba. Ale mogłem wiesz co zrobić? I zawładnąć nim i nią i ona jego by zabiła. Anne's life. That goblin was going to kill her. Nie, postąpiłeś zajebiście, stary. Moim zdaniem to powinno lecieć na synapsy na najlepsze szoty. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can Ja z nim help pogadam, ease stary, the no zrobisz tension a bit. dobrze. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Jasne, pogadam. Ale trzeba to trochę ponaprawiać. Niezły bajzel tu się odjebał. Reparo.
Wow. Zaraz nie będzie miejsca chyba. Proszę pana, nie wiem, czy to właściwa pora, czy nie, ale What was he thinking? musimy porozmawiać. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the Kapuś, headmaster kapuś, inaczej immediately. 60. No co tu się wyprawia, no? Why, Sebastian? Uratował siostrę i zostanie jeszcze, wiesz, w Ministerstwie Magii, kurwa, będzie ją przypał. Sprawę mu chcą zrobić w Ministerstwie Magii, no przecież to jest nie do pomyślenia. Włos się jeży na głowie. Mówi się mama. Musi pomóc Nettie, naszej koleżance z Gryffindoru. Porozmawiaj z Nettie pod klasą wróżbiarstwa. A, przepraszam za spóźnienie, dzień dobry. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods Creature? near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you Tak, to właśnie, listen to idziemy się reason. uczyć czarnej magii. Siemano, poznałem So Crucius i frustrating. opętanie. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, Animak, I am czyli an przemienia się w animal. gazelę. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Ej, kto wie, czy w jakimś momencie gierki nie było tak, że koło nas biegał jakiś renifer, gazela albo coś takiego kopytnego. Damn. Zdradź mi sekret, jak zostałeś animagiem. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. Ja bym It był is- lampartem, rudym lampartem. I love transforming, Albo lewem rudym. but mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about mucha? where poaching has Mucha become so Logan. prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But Łysy she has lew, used tak, her no. sight to control me too Wszędzie many sierść times. tylko na bani, I kurwa, no nie ma longer believe it. taki placek. Może twoja matka ma rację. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not.
I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow. Nie, not ja bym w hide from tego them. nosacza chyba ewoluował. My mother cannot Moja know matka nie where może I ciągle am mnie all the kontrolować. time. Ale wiesz, zawsze Thank będziesz you jej for córką. being here during that rather awkward conversation. To jest to, są uczniowie, którzy zostają po lekcjach i coś tam studiują, coś chcą osiągnąć. Potem po 20 latach, wiesz, tworzą Tesla i inne rzeczy. Microsoft. Landu chce, a to wiem, żeby przyjść z kimś, kto będzie rozumiał gobliński. I niby Amit coś wie po goblińsku, dobra. Sprawdzimy to. Oh, kurwa, Amit, powiem ci. Ciężko by tu się dostać, ale widok zapiera dech w piersiach. O, w miotłach latają. Trenują chyba do meczu Quidditcha. Hello, Hey, bratku. Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. to będziesz miał dzisiaj swój debiut, małolacik. With a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me. Takiego kogoś szukałem, Amit, takiego kogoś szukałem. Świetnie. W takim razie ruszajmy do kopalni. Lodgok is Przydasz waiting. się. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Okej, ale po tym bieganiu trzeba użyć proszku Fiu. 58%. Myślę, że 60 jest na 100% w naszym zasięgu dziś. A rzekłbym 65, ale nie chciałbym się porywać z motyką na słońce, bo tych poboczniaków jest dużo porozrzucanych po bocznych wioskach. A my mamy sobą eksplorację ich na razie. Okej, mapka. Mapka świata. Czeka na zadanie z głównego wątku. Myślę, że misja z głównego wątku, może 2. O, a następnie na początku zrobimy tak. I zrobimy tak. Odblokuję sobie teleporcik. Trzeba czyścić teleporciki. Dawaj na miotle tam się przeleć. Polatamy właśnie dzisiaj po namiotle, właśnie po tych wioskach. Chociaż pewnie w tych finałowych questach już będzie pora. Myślę, że to będzie wiosna, tak? Te klimaty, koniec roku szkolnego. Rycie serduszek na ławkach w szkole. Tak jest, o wiele luźniejszy czas po egzaminach. What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambushed me, they did. Nothing safe Spokojnie, w anymore. Hogwarcie jest bezpieczniej w I need a Hogsmeade. little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion. That would do it. O, proszę bardzo. You're right, the world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wisely. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. I have you to Wydaje thank. mu eliksir. Please, accept this gift in exchange for your help. A, to jest taka wymiana questów. To też powinien być jakiś malutki challenge'ik. Ale wiecie, też dużo spada, ja tego nie słyszę, bo mam słuchawki, które mi po prostu odcinają, ale spada też jest sporo tutaj dźwięków podczas gry. Nie wiem, czy właśnie coś, jak czarujesz jakieś rzeczy, to też słychać jakieś odgłosy. To jeszcze 4 trzeba takie miejscówki odszukać. O, I sporo know liści what that malwy. means. Merlin trial. To za trochę Magic Show. Copperfield. Bombarda. Confringo. K jest następny. Widzicie, widzowie? Bo ja kurwa nie. O. Nie na czas. Nie na czas. Bombarda. Confringo. O. Nie, ten się już pali. Zawsze to tworzy trójkąt, więc następna powinna być gdzieś tu. Bombarda. Confringo. Aha. To jest tak. Potem. Tam. A jest, okej, dobra. Tak się skitrało.
Nie będzie przeszkadzać, muszę to usunąć. Zagadki Merlina nie należą do prostych. Czyli tak. Może na początku to z dystansu. To. Gdzie to było kolejne? Kurwa, zapomniałem. A tam. To jeszcze raz. Tu. Nie, zapaliło się. Nie. Jest. These Merlin trials don't get the best of me. Te łamigłówki starają się być coraz trudniejsze z dnia na dzień. Kolejne merlinowskie nasienie zostało zasiane. Mogę będzie zgonić. Może bardzo zabawnie, widzowie. Poszła, poszła, poszła. Harry Potter, magiczny świat. Zobacz, co Cappuccino wyprawia poza domem. Chyba trzeba jej pomóc. That's that. Settled. 3 na 10. Siemanko, Landcock. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted Okej, to są from te goblin składnice na tą metal. magię. Ranrock recruited Magię others tego, to help tam me czerwoną locate magię the bólu. repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Ankara Messi, Ankara Messi. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can. Czat przesyła 10 złotych. Just, Lord Jesteście Cock. kurwiami z czatu. Thankfully, Proszę nie we wyzywać. only need someone who can decipher written plans, since I cannot join Dziękujemy za you 10 in zł mine. też, ale proszę nie wyzywać. What written plans? And why Jest can't sobota you przyjemna, come with fajna, us? przy serniku. We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door?
The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Our meet and I can do this. I will await your return. Wydaje mi się, że on te skarbce, nie? Przechowywana jest ta magia, to właśnie ta zła magia. On do niej dotarł, a ona jest zakazana i tu się robi ciężki przypał. To jest zła, starożytna magia. Dobra, stary, musimy na niewidce się wpierdolić tam. Nie wiem, na chuj ty mi jesteś potrzebny, ale... Jak ja się dogaduję... Aha, tam pewnie będzie potrzebny gobliński. Tak, ale nic nie widzą. Niby takie mądre, ale... Zobacz, otwarły się. Chodź. Oko kopalni. To wchodzimy.